his qualifying heat here, all cooled down in the aircon room of the commentary box. How was your race in your perspective, Marat? I try to get a better rolling start next time, and yeah, just try to P2 or P1. So the man here confident that he can get P2 or P1. So what went wrong in the start then? It could have been better. So that was a little insight there of how Marat kind of critiques and analyzes his driving to strive to be better. That's extremely professional. So thank you for that insider. And now we move on to City near Max at Max Master, as drivers now on track in the formation round. So 14 drivers on this grid. The second biggest field, the Rotax Max Challenge Thailand. ครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่มีรถมากถึง14คันนะครับแล้วก็การแข่งขันนี้ก็โหดครับเก่งกันทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นคริสฟอร์ดออสตินนะครับซิลีนะครับฟอร์ซี่มาแล้วครับการออกสตาร์ทกำลังจะมาแล้ว So Senior Max and Max Master, all 14 drivers go into the corridor and it's go, go, go. Austin Gill on that outside move. It's the same move Toby Gale made. Pushes Clifford out of the way. And it's big squabble there into the Mickey Mouse. City Kong City tries to find his way into second place. But it's Austin Gale who takes first position, followed by Clifford, City Kong City, and Ferraz Fauzi. It's a little bit of a disjunction there coming into the right hairpin, but all drivers are still secure. Austin Gill now on the inside in the defense, and they bang wheels. Clifford gets sent around the outside. Rajarat takes that move away. Jenny Bibinet tries to squeeze down on the inside of Clifford. Clifford is slowly falling back on the order. So Clifford there, our pole man, already in 6th position. Austin Gill there defending, and well, Clifford just kind of banged wheels with Austin Gill and got sent around the outside onto the marbles. So City Konsuri in second place, Austin Gill in first. It's a four-way fight for first place. And Austin Gill, our championship leader here, having a good race so far, making his way from second to first position. That was a beautiful move made around the outside. City Konsuri again goes instantly for the defense. Ferraz Fauzi has to stick behind. It'll be interesting to see how Rajarat and Clifford Gajanapas tries to take advantage of what's happening in front of them. Austin Gill is loving this, as he might as well just not be able to look behind, because he's already starting to gap City Kong City, but coming into the Mickey Mouse, they're slowly gapping back onto Austin Gill. So Austin Gill still slowly releasing the pressure. It's now a four-way fight again for second. We have City Kong City, Feroz, Rajarat, Clifford Gajanapas, and slowly Jenny Bibinet will start joining the four-player co-op. And behind there's also a big fight for 7th position. 6th, 7th position. So we have Jane Lee, Ushio, Nishimura, and Isa all fighting for 7th position. Drivers come around 6 laps to go for Senior Max and Max Master qualifying heat. Austin Gill still on that little bit of defense, trying to keep his first place. So the pace between the top three, we can clearly see it's quite close, quite competitive. Austin Gill there clocking in at 51.2. City Kong City clocking in at 51.1. So less than 1/10 separates first and third place. Drivers starting to all find their pace, find their rhythm. Starting to see distance closing or opening up with 5 laps to go in the first qualifying heat. Austin Gill here, we see
as the first driver to come into qualifying, and after 3 laps just go into the park firm. So Austin Gill here, knowing what type of pace he's got, and he knows how people want to run this race. City Coal Series slowly following behind. The top 3 aren't making any moves. The gap is slowly closing in and widening in the first heat. Now it's a 3-way fight between Austin Gill, City Coal Series, and Feroz Fauzi for first position. Followed closely behind, there's a 2-way fight for 4th place between Rajarat and Clifford Gajanapas. Clifford here, our pole man, getting swung around the outside on the first lap, and after Austin defended there, Clifford kind of fell down the order into 5th position. He's starting to make his move back up onto the grid. ครับก็ตอนนี้ก็ผู้นำก็ยังคงเป็นออสตินเกลครับออกสายอันดับที่เกิดอะไรขึ้นครับกับหมายเลข348ครับวรวิทย์ครับกับอิซาโมเมเฟตครับพยายามแซงกันแล้วก็เกี่ยวกันออกไปครับเสียหายครับแต่ไม่เป็นไรยังเป็นฮีทที่1ครับยังมีเวลาครับออสตินเกลก็ยังคงเป็นผู้นำครับออกสายอันดับที่2ขยับขึ้นมาที่1ครับซีรีส์ของซีรีส์ออกสายอันดับที่3ขึ้นมาที่2ครับเฟโรสฟอสซี่ครับออกสตาร์ทอันดับที่4ขึ้นมาที่3รัชรัตน์หรือออโต้นี่ครับเกิดอะไรขึ้นพยายามอยู่วงนอกครับจุกะกัดครับแปะเลยครับล้อปีนกันทำให้หลุดออกจากการแข่งขันครับเราก็อาจจะมีมุมมองในลักษณะของคอมเมนเตอร์นะครับผู้พากย์นะครับตัวสุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของสจ๊วตนะครับกรรมการการแข่งขันที่จะตัดสินในเหตุการณ์ในสนามนะครับและคริสฟอร์ดครับเกิดอะไรขึ้นในช่วงต้นครับหล่นออกสตาร์ทโพสิชั่นหล่นลงมาอยู่ที่5เมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องไปชมไฮไลท์ครับว่าเกิดอะไรขึ้นเหลืออีก2รอบสนามครับ Both moves there from the Gale brothers, swinging around the outside on the first corner there. Beautiful move executed by both drivers. 2 laps to go, the top 5 now starts to be separated. Austin Gale starts pulling away, so the Siri on Feroz, and Feroz also starts pulling away from Rajarat, as Rajarat also starts pulling away from Clifford. There's a constant pulling in and out, as it's interesting at this Bira circuit. You can set up your car for the high-speed corners, but then you'll lose out onto the twisty parts of the hairpins. If you set up your car for the twisty parts, well, you'll be slower on the high speeds. So it'll be up to how these drivers manage their setup and tires with 1 lap to go. So it's a comfortable lead now for Austin Gale, not even looking behind. Oh, there we go. Behind there from Austin Gale on City Coal Series as he checks to see if he has to defend. As Austin Gale goes into the twisty parts of the Bira circuit there, the Mickey Mouse. City Coal Series starts closing in bit by bit, coming into the more high-speed sections. City Coal Series close in. So Austin Gale here clearly shows that he's got the more dominant car in terms of high-speed corners. Less than 2 corners left. It shouldn't be a big problem there for Austin Gale as he comes around the final corner. Austin Gale will take the win in Senior Max and Max Master qualifying heat 1, followed by Siri Kong Siri. 3rd place, Feroz Fauzi. 4th place, Rajarat. Slowly closing in by Clifford Gajanapas. So that is your top 5 for Senior Max and Max Master. ครับจบไปแล้วครับกับการแข่งขันในรุ่น Senior Max และ Max Master ครับก็ที่1ก็ออสตินเกลครับตามมาด้วยซิลิโคซิลีที่2ครับเฟโรสฟอสซี่ครับที่3รัชรัตน์ที่4ครับที่5คริสฟอร์ดที่6เจนนี่ที่7เจลิเกฮิที่8โอชิโอโอซาวะครับที่9ที่ชิมุระที่10อิซาโมเอฟเวตครับแล้วก็11สกอตต์กรีนฟิลด์12ดีโน่13ครับจูกะและ14ครับวรวิทย์ครับนี่คือทั้งหมดผลการแข่งขันในรุ่น Senior Max และ Max Master ครับทั้งหมด14คันครับ